ఓకే, వాళ్ళ టాపిక్ వచ్చి వాటర్ క్వాంటిటీ, వాటర్ క్వాలిటీ. వాటర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి? వాటర్ అనేది 100% ప్యూర్. అంటే వాటర్, ఎర్త్ మీద ఉన్న వాటర్ ఏది 100% ప్యూర్ కాదు. ప్యూర్ వాటర్ is entirely form all the three impurities. One is suspended impurities and dissolved impurities, and third one is colloidal impurities. And during precipitation, absorbs many impurities from atmosphere such as dust, gases, and floating bacteria. When it flows on Earth's surface, it picks up suspended, dissolved, and colloidal and organic and inorganic impurities. అంటే ఏంది? రెయిన్ వాటర్ అనేది ఎర్త్ మీద ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఫ్లోస్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు సస్పెండెడ్, డిజాల్వ్డ్ అండ్ కొలాయిడికల్ ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి దాంట్లో డిజాల్వ్ అవుతాయి అనమాట. ద వాటర్ యూస్డ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ సచ్ as ఫ్రీ ఫ్రమ్ దోస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ కంటైన్ దెమ్ ఇన్ permissible limits. Next, requirements of water. It should be potable, has following properties. It is not contaminated and does not cause water-borne diseases. It is free from poisonous substances. It is free from exclusive amount of minerals and organic matter. Next, it should be drinkable or essentially acceptable, means it free from exclusive temperature, color, turbidity, taste, odor, and it well aerated. Next, water analysis. Various types of impurities present in water can be determined by water analysis. It done both from raw as well as treated or purified water. It is used to classify, traceable, and control the purification process. Maintain public supplies on standard of quality and reliability. మనం పబ్లిక్ వాటర్ సప్లై చేయాలంటే మనం కొన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. వాటర్లో క్వాలిటీ అండ్ రిలయబిలిటీ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే వాటర్లో సర్టెన్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి, both for raw and well as treated as purified water. Next, characteristics are properties of water. Characteristics అంటే ఏంటి? వాటర్ ఏమేమి కలిగి ఉంటాయి? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కలర్. కలర్ అనేది it is permissibly constant of water quality for aesthetic reason colored. Water gives the of being unfit to drink, even though the water may be perfectly safe for public use. On the other hand, color has indicate the presence of organic substances such algae or humic compounds. For public water supplies should be between 5 to 25 hygiene units. Color can be measured against various standards of scales such as platinic chloride scale or cobalt scale or reverse Dolibon color comparator. Next one is taste and color. Maybe due to presence of mineral water అనేవి salts అనేవి dissolve and industrial waste and domestic sewage, certain types of microorganisms and chemical compounds such as phenols. వాటర్లో ఏమి డిజాల్వ్? సాల్ట్స్, ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, డొమెస్టిక్ సీవేజ్, టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రానిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్, ఇవన్నీ ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయి ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ ఆధార్ మెజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆధార్ threshold member. For public water supply,
is should not more than 3. The test is considered 20 degrees centigrade and carried out by instrument called osmoscope. మనం టెస్ట్ అండ్ కలర్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయాలంటే 20 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమంటే ఆస్మోస్కోపిక్. నెక్స్ట్ వన్ is temperature. Temperature of water to be supplied should be between 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. మనం వాటర్ అనేది సప్లై చేయాలంటే టెంపరేచర్ బిట్వీన్ 10 degree centigrade to 20 degree centigrade. Temperature higher than 25 degree centigrade is objectionable, and above 35 degrees centigrade is unfit for public supply. Temperature higher than 25 degree centigrade to 35 degree centigrade is not suitable for public supply. It can be measured with ordinary thermometers range of 0 to 50 degree centigrade. Keyword values and biological activities are development and temperature of water. Next, turbidity. It is imparted by the suspended and colloidal, may be clay or loam or microscopic organism. It is a measure of light emitting properties of water that scatters or absorbs light, thus prevents its transmission. Can be determined in laboratory either by turbidity or colorimetric turbidity, later on expressed as NTU. Desirable and permissible turbidity of domestic water may be 5 to 10 NTU. నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకునేది ఫిజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ కెమికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ alkalinity. Alkalinity of permeability, a way of measuring the acid neutralizing capacity of water. In other words, it is ability of maintain relatively constant pH value. The alkalinity can be approximated by alkalinity as the following expression is: the total alkalinity HCO3 minus plus 2 CO3 2 minus plus OH minus H plus. The alkalinity includes hydroxide alkalinity OH minus, bicarbonate alkalinity is HCO3 minus, and carbonate alkalinity ante CO3 2 minus. The alkalinity of water can be determined by treating the water sample with sulfuric acid of known values of pH. The volume and concentrations based on the reactions and number of moles of sulfuric acid needed to reach the point. The concentration of alkalinity in water is calculated. The total alkalinity equal to phenolphthalein alkalinity plus methyl orange alkalinity. According IS 10500 to 2012, the desirable and permissible limits of mineral total alkalinity for drinking purpose are 200 milligram per liter and 600 milligram per liter. Next one is pH value. The term pH refers to the measure of hydrogen ion concentration is in a solution of defined a negative log of H plus ion. Concentration in water and wastewater
మనకి పిహెచ్ వాల్యూ అనేది 7 కంటే తక్కువ ఉంటే దాన్ని ఎసిడిక్ అంటారు. ఎసిడిక్స్ అంటారు. ద వాల్యూ ఆఫ్ పిహెచ్ లిటిల్ లెస్ అబౌవ్ 17-14 టర్మ్డ్ యాస్ బేసిక్. మనం తాగే వాటర్ కూడా 7-14 ఉంటాయి. pH can be determined by using pH strips, indicators, and pH meter. Is called according to electrometric method. According to reservoir limits, pH are 6.5 to 8.5. మనం ఈ 6.5 to 8.5 మధ్యలో ఉన్న వాటర్ని డ్రింకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాం. Total solids. Most important characteristics of water is it is solid content. Gravity method is used to measure total solids, generally expressed in milligram per liter. High solids content indicate either contamination or presence of exclusive mineral matters. The amount of total dissolved solid should preferably less than 500 milligrams per liter. Analytically, the total solids content of water is defined as all the matter that remains as residue upon evaporation. The temperature is 103 degrees centigrade to 105 degrees centigrade for 24 hours. The total solids equal to total suspended solids plus the total dissolved solids. Next, what is suspended solids? May be contain organic or inorganic. Dissolved solids is mainly consist of inorganic salts and small amount of organic matter. The solids are next. Total solids in water the further classification are volatile solids represents organic matter. The dish is heated at linted of 600 degrees centigrade in muffled furnace for 30 minutes. The loss of weight due to this operation represents volatile solids for noise capacity of water. Next, fixed solids is generally classified in inorganic. In the dissolved solids అంటే inorganic. Suspended solids అంటే two types. One is inorganic and the second one is organic. Dissolved and inorganic. Fixed solids అంటే inorganic. Fixed solids equal to total solids minus volatile solids. Thanks for watching TBS Talks. Subscribe, follow us.